Akkam jirtu hordoftoota Hegeree online learning kaleessa ergaa tokko isiniif maxxansee turuun kiyya ni yaadatama. Ergaa san irratti hundaa'uudhaan barattootni hedduun galmooftanii jirtu. Kanaaf barnoonni karaa telegiraamii ka YouTube akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Karaa telegiraamiin barattoota waa xiqqoo lakkoofsa muraasa ta'an fudhadhee addatti viidiyoo barnootaa old curriculum fi new curriculum of keessatti hammate addatti viidiyoo dalaguu fi live seennetis barsiisuu galgala za'aa takkaa hanga za'aa sadiitti qoodaa karraa fudhattan gamanumaan isin afeerra karaa telegiraamii chaanaalii private ta'een isin hogguu kafaltii galmee raawwattan aadiin isin goona gruupii san keessatti gruupiin kun hanga nama 30 qabachuu danda'a. Achitti barnoota gaaffiilee aktiviitiilee hedduu kan waliin hojjennu ta'a. Qoodaa karraa fudhattan gamanumaa isin afeerra kallattumaan gama barnoota irraatti hoggaan darbu. We got Vietnam, decolonization and the war. Which country colonized Vietnam? How did Vietnam start anti-colonial struggle? Barattoota toopikii keenya irraa gaaffiin eegalla. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa, like, share gochuun dagatina. France completed its conquest of Vietnam, Cambodia by 1883. By 1883. Faransay weerara Vietnamii fi Cambodia bara 1883tti xumurte jechuudha. So formed Indo-Chinese Union in 1887 and added Laos to the Union in 1893. Erga biyyoota lameen kana weerartee booda France Indochina Union yookaan Indochina bulchiinsa Faransaay ijaarte jechuudha. 93tti Laos itti dabaluudhaan. Biyyoonni kanneen biyyoota Chaayinaan gaditti argamanidha. So biyyoonni Indochina, French Indochina jedhaniin biyyoota Vietnam, Cambodia fi Laos jechuudha. So this union was known as the Indochina's Union or French Indochina. Unioniin kun gamtaan kun Indo-Chinese Union yookaan French Indochina jedhamuudhaan waamama jechuudha. So in early 20th century, as Vietnam nationalism arose, political exile in China, Japan, and French formed nationalist parties. Jalqaba jaarraa 20ffaatti lammiileen Vietnam kanneen biyyoota alaa jiraatan, biyyoota baqatanii biyyoota Chaayinaa, Jaappaanii fi Faransaay keessa jiraatan paartii naashinaalistii ijaarratan. But when they tried to organize within Vietnam, haa ta'uti Vietnam keessatti paartii ni ijaarra jedhanii hoggaa deeman, their leaders were jailed and executed. Hoggantoonni isaanii ni hidhamu, ni ajjeefamu jechuudha. So under the French
the only clandestine party survived. Bulchiinsa Faranchi Indochina jalatti clandestine party kanaatu argame jechuudha. Ijaarame. Eessa keessatti? Keessaa'u biyyoota in Vietnam keessatti. So this clandestine party is an organization or a group of people who keep their affiliation and their activities secret, usually to avoid persecution by law enforcement. Clandestine kun iccitiidhaan paartii hawaasa keessatti sadarkaa kilaaniidhaan ijaaramtuudha jechuudha. Always paartiin akkanatti ijaaramtuun dhiibbaa alaatirraa of baraaruuf jecha secret organizationidha jechuudha. Barattoota clandestine party jechuun isinii galee na fakkaata. So the most skilled organizer of such parties was Ho Chi Minh. Party kana kan ijaare nama jabaa organizera hundeessaa jabaa Ho Chi Minh nama jedhamuun jechuudha. Ho founded Indochinese Communist Party in 1930s. Bara 1930tti Party Indochinese Communist Party jedhamu hundeesse Ho Chi Minh in 1940 and 41. However, Japanese occupied Vietnam. Japan bara 1940 takka Vietnam qabatte. So he organized the broad Vietminh fronts and prepared to launch an uprising. Haala kanaan Ho Chi Minh adda waraana Vietnam guddaa ijaaree waraana calqabuuf of qopheesse. Therefore, who led the Vietnamese against French and Japanese forces for control of their homeland. Maalif waraana kana of qopheesse? Biyya isaanii biyya itti dhalatan French fi Japan qabattee waan jirtuuf jecha isaan kana ofirraa faccisuuf jechuudha. Kaayyoon adda kana. At the end of the Second World War, dhuma waraana addunyaa lammaffaatti Ho Chi Minh proclaimed Democratic Republic of Vietnam. Ho Chi Minh Democratic Republic Vietnam labse with Ho as a president. Ho Chi Minh presidentii Republica kanaa ta'uudhaan. However, France was not willing to cede its former colony. Faransaay kolonii siita duraanii kan Vietnam kana kennuu hin barbaaddu. Dabarsitee jechuudha. Bilisa taasisuu hin barbaaddu. For more than a year, waggaa tokko oliif French and Vietnamese sought negotiated solution. Rakkoo isaan jidduutti uumamte kana nagayaan furuudhaaf yaalanii turan. But the talk failed to resolve the difference, chiefly because of French determination to reoccupy Vietnam. Sababni negotiationiin kun kufeef tokkoffaa Faransaay fedhii hin qabdu waan ta'eef deebitee ammas Vietnam qabachuu barbaaddi jechuudha. So the war between the two lasted from 1946 to 1954. Waraanni jara lameen jidduutti gaggeeffame bara 1946 hanga 54tti ture jechuudha. In the late 1946 bara 1946tti French drove Vietnamese out of southern Vietnam. Vietnam kibbaatii ala baasan jechuudha warra Vietnamiif qabsaa'ota Vietnam. So the French tried to legitimize their rule by setting up a puppet government.
Faransaay bulchiinsa Vietnam keessaa qabdu seerawaa fakkeessuuf mootummaa puppet governmentii, mootummaa ashaangulliitii simboolii dhaabde. Bulchiinsa iseetti fufte. In 1954, after 80 years of guerrilla attacks by Vietnamese, bara 1954tti amata 8 booda keessaa guerrilla attack by Vietnams. Vietnamonni riphxee loltummaadhaan Faransaay cimsanii waraanaa turan. The major defeat at the Battle of Dien Bien Phu, bakka iddoo lolaa Dien Bien Phu jedhamutti Faranchi injifachuu danda'an jechuudha. The French government agreed to negotiate to end the war. Faransaay amma harka kennatti jechuudha waraana dhaabuudhaaf. Yookaan negotiationii hayyamte jechuudha. At the conference held in Geneva, waraana booda waliigalteen Geneva taa'ame, the two sides accepted an interim compromise to end the war. Jarri lachuu waraana dhaabuudhaaf waliigalan compromise. So interim governmentii dhaabuudhaaf this they divided by Geneva agreement, they divided the country into at the 17 parallel. waliigaltee Geneva tana biyyattiin bakka lamatti addaan qoodamte. With Vietnam is in the north, Vietnam kaabaa, lammiileen Vietnam warra kaabaa tiifi the French and the Vietnamese supporters in the south. Gara kibbaatti Vietnam Faransaayiin deeggaramtu tadaangaa sarara kanaan laatitiudii kanaan adda daangeeffamte ijaaran jechuudha. So haala kanaan warra kaabaa keessa warri kaabaa koomunistii, warri kibbaa immoo kaapitaalistii ta'uudhaan biyyattiin bakka lamatti adda baate jechuudha. Thus the country was divided into communist north and non-communist south. Warri kaabaa koomunistii, warri kibbaa immoo kaapitaalistii ta'uudhaan biyyattiin addaan qoodamte jechuudha. The Vietnam War. Waraanni Vietnam maal fakkaata? Barattoota. Let us see. At the Geneva Agreement, the Vietnamese in Hanoi began to build a communist society. Hanoi was the northern Vietnam. So, achi keessatti, Hanoi keessatti, hawaasni communistii ijaaramuu eegalame. In the south, the capital of Saigon, the non-communist regime, was toppled by an anti-communist President Ngo Dinh, who ruled from 1901 to 63. Kibba keessatti magaalaan guddoon Vietnam warra kibbaa Saigon pirezidaantii Ngo Dinh jedhamuun declared the Republic of Southern Vietnam. Republica Southern Vietnam ka kaapitaalistiin deeggaramu ijaaran jechuudha. Ijaaruma isaa labsan. With the diplomatic support from United States. Deeggarsa diplomacy United States of America irraa argataniin. Diem refused to hold elections. President Diem
filannaa gaggeessuu diidee rincicee attempted to destroy communist influence in the south. Daangaa isaa keessatti, daanguma isaa saawuzii keessatti communist supporterii waan jiraniif isaan dhabamsiisuu, isaan balleessuu barbaade. So haala kanaan by 1959 fighting had started with guerrilla warfare in the south. Kibba keessatti waraanni riphxee loltummaa bara 1959 eegale jechuudha. So the struggle grew into a full-scale war between the north and the south. Qabsoon gara waraana guutuu kaabaa fi kibba jidduutti gaggeeffamu ol guddate jechuudha. The north was aided by USSR and China. Warri kaabaa Russia guddittii fi Chinaan deeggaram. The south was aided by USA. Kibbi ammoo Ameerikaan kan deeggaramu, which sent soldiers to Vietnam numbering to up to 500,000. Waraana cinaa miliyoona 500,000 ta'u Ameerikaan kibba deeggaruuf garasitti ergite jechuudha. So in the fall of 1963, Diem was overthrown and killed in a coup launched by his own generals. Dhuma bara 1963 pirezidaantiin kibbaa Diem aangorraa fonqolfamee ajjeefame. Jeneraaluma isaatiin kuudiitaan itti ka'ee aangorraa fonqolee du'e. In this political confusion that followed his death, ajjechaasaa booda jeequmsi siyaasaa biyyattii keessatti babal'achuu eegale. The security situation in the South Vietnam continued to deteriorate. Haalli nageenya Vietnam kibbaa keessa jiru jeeqamuu eegale yeroo gara yerootti. Putting the communist with rich victory. Haalli kun warra communistii kibba keessa jiraatan akkasuma kaaba keessa jiraatan akka isaan injifannoo isaanii injifannoo irra gahan taasise. In early 1965 to prevent the total collapse of the Saigon regimes. Calqaba bara 1965tti kufaatii kibbaa Saigon regimes. Kufaatii kibbaa Vietnam kapitaalistii tana oolchuudhaaf USA President Lyndon Johnson, Presidentiin Ameerikaa Lyndon Johnson approved a regular assistance of bombing northern Vietnam. Vietnam kaabaa akka weerramtu ajaja dabarsee jiru. Then the dispatch of USA combat troops in the south. Kibba Vietnamitti waraanni USA hedduun akka ergamu dispatch jechuun erguu jechuun sent troops jechuun gara Vietnam kibbaatti akka ergaman taasifame. This marking the overt entry of United States into the Vietnam War. Kun officially United States of America waraana Vietnam keessa akka seentu kataasise jechuudha. Ameerikaan waraana isii gara Vietnamitti ergite kibba Vietnam weeraruuf. Eventually, however, the resistance of the South Vietnam's forces collapsed. Haa ta'u warri resistansiin South Vietnam keessa jiru ni kufee. On April 30, 1975, the communist seized power in Saigon. Haa ta'uti Apriilii 30 bara 1975 irra aanuudhaan warri kaabaa warri communistii
magaalaa guddoo kibba biyyattii kibba Vietnaamitti argamtu dhuunfatan. Therefore, despite massive support deeggarsa guddaa Ameerikaan kibba Vietnaamiif gootuun alatti the United States of America and South Vietnam lost the war. Jarri kibbi Vietnaamis Ameerikaanis waraana Vietnaamiin injifataman jechuudha. Vietnam war had left more than 15% of Vietnamese population killed, wounded. Waraanni Vietnam lammiilee Vietnam percentaa 15 kan ajjeese kan madeesse. In 1976, the South Vietnam reunited with the North in a new Socialist Republic of Vietnam. Bara 1976 Vietnam haareetti biyya Socialist Republic Socialist Vietnam jedhamuudhaan Saigon was renamed as Ho Chi Minh City. Saigon magaalaan kibbaa biyyattiin guddoon maqaa hoogganaa pirezidaantii kaabaatiin Ho Chi Minh moggaafamte jechuudha. There are several reasons for the defeat of South Vietnam. South Vietnam akka mo'amtuuf sababoota hedduu lakkaa'uu dandeenya. And the United States by the North during the Vietnam War. Ameerikaanis waraana Vietnaamin ni injifatamte. Sababoota hedduu lakkaa'uun ni danda'ama. Sababoota kana keessaa barattoota. Tokko, South Vietnam's government was corrupt and unpopular. Kibba Vietnam keessa mootummaan yookaan ofiishaalonni jiran corruptedidha. Ofiishaalota malaammaltummaan xaxamanii akkasumas jaalala uummataa hin qabne jechuudha. Ho Chi Minh was a national hero not only in the northern but also in the South Vietnamese. Ho Chi Minh pirezidaantiin kaabaa kun akka naashinaalistiitti ilaalama, akka heerootti ilaalama. Kaaba qofa osoo hin ta'in kibba Vietnam keessattis. Even in anti-communist views, warri anti-communist view the USA as a successor of France. Even warri kapitalistii kibba keessa jiru Ameerikaan koloniidhaaf Faransaay bakka buutee Faransaayitti aante koloniidhaaf deemtee jedhaniiti they supported communist guerrilla. Haala kanaaf communist guerrilla deeggaruuf dirqaman jechuudha. Boos namni isaan dirqisiisan jiru Ameerikaa akka koloniif biyya isaanii dhufteetti fudhatan jechuudha. Both the communist guerrillas in the south and the North Vietnamese troops fought better than the South Vietnamese troops. Waraanni Lipxeerolaan communistii kibba keessa jiruu fi kaaba keessa jirus waraana kibba Vietnaamii caalaa determination lolan. The jungle terrains of Vietnam made USA military technology ineffective. Haa ta'uuti ammas bu'aa ba'iin lafti Vietnam gaarreen tabba qabaachuunis meeshaaleen teknooloojii Ameerikaa ta waraanaa akka hin hojjanne taasifte jechuudha. So lafti kun ni fayyadde jechuu qabsaa'ota Vietnam kaabaa warra kooministii ni fayyadde jechuudha. A strong opposition against United States of American involvement in the Vietnam at home forced USA to withdraw its troops from Vietnam. Ameerikaa keessa biyya Ameerikaatti sochiin tokko oppositioniin cimaatu ture. Mormii cimaatu ture. Ameerikaan maaliif Vietnam waraana Vietnam keessa seentii jechuudhaan dhiibbaa irratti uumuudhaan uummanni Ameerikaa waraana isii Vietnam keessa jirtu akka baaftu dirqisiise jechuudha wanti kun. That is all about the Vietnam. Korea partition and the war. Korea partition and the war. Korea laalla faallaa kanaatiin. Korea was a colony of Japan between 1910 and 45. Korean kolonii Japan turte bara 1945.
USA and USSR divided Korea along the 38 parallel into American and Soviet zones of liberation after the Second World War. Waraana addunyaa lammaffaa booda Ameerikaa fi Raashiyaan Kooriyaa tana bakka lamatti addaan qooddatan. 38 parallelii demarcate zoonii godhachuudhaan. 38 parallel was a latitude of 38 north degree. Kanarratti hundaa'uudhaan addaan qooddatan jechuudha. Waraana Ameerikaatiitu 38 parallelii kana lafa kaa'ee kan USA kapitalistii, Raashiyaa sooshaalistii jedhamuudhaan bakka lamatti biyyattii Kooriyaa adda qooddata waraana addunyaa lammaffaa booda. Both USA and USSR used their presence to promote their friendly governments. Ameerikaa fi Raashiyaanis isaan lachuutu mootummaan isaan deeggaru ka isaanii shariikaa akka ijaaramuuf deeggaraa turan jechuudha. Kooriyaa kaabaat fi kibba keessattis. The USSR gave its support to Kim the second Sang. Kim second Sangiif Russian deeggarsa kenniti. A communist who led anti-Japanese guerrilla. Japan irratti fincila gaggeessaa kan jiru communist leaderii kanaaf deeggarsa kenniti. In the south, the United States of America suppressed Sigma Ray. Kibba keessatti Ameerikaan pirezidaantii yookaan naashinaalistii Sigma Ray biyya isii keessa jiraatu a nationalist who had opposed Japanese ha Japaniin falmu takkaahu Japan oppose godhu who had lived in United States of America exile Ameerikaa nama jiraatu achi taa'ee kan bulchiinsa Japan Kooriyaa keessaa falmu jibbu kana Ameerikaan hin deeggarraan ture cabsaa turte jechuudha achuma keessatti. Biyya keessatti. Both Kim second Sang kun as well Sigmund Ray strongly favored reunification. Jarri lachuu ammoo Sigmund Ray fi Kim second Sang pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa fi kibbaa lachuutu jechuu reunification tokkummaa biyyattii Kooriyaa tana ni deeggaru turan ni barbaadu turan. But the problem is each under their own rule of course. Haa ta'uutii garuu jarri lachuu ana jalatti haa buutu reunificationin ana jalatti haa buutu jedhu wal falmu jechuudha. In 1947, both USA and USSR began arranging separate governments. 1947 irraa kaasee jarri lachuu Ameerikaa fi Raashiyaanis mootummaa adda addaa Kooriyaa kaabaa fi kibbaa ijaaruu eegalan jechuudha. Subsequently, US sponsored elections in 1948 held to the founding of Republic of Korea South in August 1948. Mootummaan kibbaa Kooriyaa kibbaa Ameerikaan deeggaramu electionii bara 1948 gaggeessuudhaan Republic Kooriyaa kibbaa ijaarame bara 1948tti. North Korea followed in September 1948. Haaluma wal fakkaataan Kooriyaan kaabaatis bara 1948tti filannoo gaggeessuudhaan establishing Democratic Republic of Korea. Democratic Republic ummatoota Kooriyaa ijaartee jechuudha. Adda addaan pirezidaantii adda addaa jalatti. The Korean War, let us see maal fakkaata jennee ilaallu. The Korean War was a military struggle fought between 1950 to 53. Waraanni Kooriyaa kun waraana yookaan qabsoo bara 1950 hanga 53tti gaggeeffamteedha Kooriyaa keessatti. Considerable civil strife in the South Korea. Kooriyaa kibbaa keessatti lammiileen hedduu fixe. Growing opposition to President Sigmund Ray. Haalli kun fixiinsi kun dhumaatiin kun fincilli oppositioniin cimaan akka Sigmund Ray president Sigmund Ray persuaded Kim second Sang that he would be welcomed by many Southern Koreans as a liberator to overthrow Ray governments and reunite the two Korea. Haalli kun
pirezidaantii Sigmund Rey kan akka inni Kim Sang-il kana warri Kooriyaa Kibbaa akka liibireetarii takkaa'u Sigmund Rey cabsee biyyattii reunite godhu. Biyyattii tokkoomsu, Kooriyaa lameen tokkoomsu warri Kooriyaa Kibbaa akka isa simatuuf taasise jechuudha. So, hence, the North Korean army subsequently equipped by the Soviet Union. Waraanni Kooriyaa Kaabaa meeshaalee waraanaa Soviet Unioniin uffachuudhaan invaded South Korea. Kooriyaa Kibbaa weeraran on June 23, 1950 bara 1950tti. The Cold War had already begun in Europe. Yeroo kan waraanni qabbanaawaan Awurooppaa keessatti jalqabee jira. The invasions was seen in the United States. Waraanni kun Ameerikaan akka seen as act of aggression by world communism. Akka biyyoonni communismii addunyaa isaan weeraraniitti kapitalistii weerareetti fudhatan ilaalan. Thus, the conflict swiftly developed into a limited international war involving the United States and other 19 nations. Haala kanaan wal dhabdeen yerumatti battalumatti gara waraana internationalii waraana addunyaalessaa kan Ameerikaa fi biyyoota garaagaraa 19 hirmaachise gara sanitti guddate jechuudha. The United States of America immediately responded by sending troops from Japan to South Korea. Ameerikaan battalumatti waraana isii Japan jiru gara Kooriyaa Kibbaatti ergite. On June 27, the UN Security Council, June 27, UN Security Council with the Soviet Union voluntary absent. Hirmaannaa Raashiyaa guddittiitiin alatti labsii dabarsite. Passed US sponsored resolution. Resolutionin isaan dabarsan kun calling for military sanction. Waraana qoqqobbii waraanaa Kooriyaa Kaabaa irratti akka gaggeeffamtu murteen dabarte jechuudha. Resolutionin dabarte. 19 UN members biyyoonni miseensa UN ta'an 19 including Ethiopia sent soldiers to support South Korea. Kooriyaa Kaabaa deeggaruun waraanni biyyoota membarii UN 19 irraa fi Itoophiyaa keessaas dabalate. Itoophiyaan waraana qanyuu baataaliyoon jaamtu Itoophiyaan waraana 637 qanyuu baataaliyoonii Kooriyaatti erguudhaan Kooriyaa Kaabaa deeggarti jechuudha. Waraanni Itoophiyaa gaafa achi dhaqe UN jalatti hoogganamuudhaan jechuudha. Against the North. Kooriyaa Kaabaa weeraruuf achi dhaqan jechuudha. The UN forces was placed under the American officers General Douglas MacArthur nama jedhamuun General Douglas waraana UN nama General America akka ta'uun kan hoogganamu. The action was unique because gochi Amerikaa kun gochi UN kun adda ture. Maaliin adda? Because neither UN nor its predecessors UN fi ka isa ture dhaabbanni addunyaa League of Nations had ever used military measures to repel aggressions. Isaan lachuutu haga ammaatti isaan lachuutu military sanction kan military measure kan takka aggressionii takka weerara jeequmsa kana firraa ittisuudhaaf tarkaanfii akkanaa fudhatanii beekan jechuudha. UN dhaaf tarkaanfiin Kooriyaa kun ka jalqabaati jechuudha. Ka jalqabaati eega ijaarame kana jechuudha. The communist offensive was halted in January 1951. Haala kanaan communist offensivein weerarri communistii balaaleeffatame dhoowwame
dhaabbate. Finally, the war became stalemate in 1951. Waraanni maal ta'e? Stalemate ta'e. Stalemate jechuun deadlock jechuudha. Dhuma hin qabnedha. Dhuma hin qabne jechuudha. Progress is impossible. Gara lachuutiinu gara fuulduraatti deemuun hafe. Ended with armistice treaty of July 27, 1973. July 27 bara 1973 waliigaltee waraana dhaabuu mallatteeffamte jechuudha Kooriyaa lameen gidduutti. The Korean War was one of the most destructive conflicts of the 20th century phenomena. Waraanni Kooriyaa waraana balaafamaa jaarraa 20ffaati jechuudha barattoota. Korea war resulted in an estimate of 4 million casualties. Waraanni Kooriyaa kun lammiilee miliyoona 4 ol kan fixe ta'uu. So South Korea suffered 1.3 million casualty. Korean kibbaa nama yookaan du'a miliyoona takka tuqaa 3 ol ajjechaan irra ga'e jechuudha Kooriyaa kibbaatirra. So miidhaa hamaatu irra ga'e. North Korea sustained around 2 million casualty. Kooriyaan kaabaa immoo miidhaa miliyoona 2 irra ga'e jechuudha. The United States of America suffered 157,530 casualties. Du'a nama 157,530 irra ga'e Ameerikaarra. Casualty among the UN allies totaled ammoo balaan miidhaan akka United biyyoota 19 UN bakka bu'anii achi lolan keessaa 16,532 and estimated China's estimated losses in the action were 900,000. Chinaanis gocha kana nama 900,000 kan dhabde ta'uusaa fi the economic and social damage to Korea was incalculable. Diinagdeen miidhaan diinagdeetii fi hawaasummaa Kooriyaa irra ga'e kan hin lakkaa'amnedha jechuudha barattoota. Haala kana Kooriyaan lameen haga har'aatti osoo hin tokkummaawin hafte jechuudha. That is all barattoota. Barnoonni keenyarraa kana fakkaata. Barnoota itti aanu Middle Eastiidhaan hanga wal agarrutti nagayaatti.